Paṇḍitā Sayadaw hô là ra biết đượcဖြစ်တော့ဒီကုန်းချုပ်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်အပမာဒခေါ်တဲ့တင်ယူရီတို့တရားမှာကျင့်ကြံယတ္တိနိုင်သူဟာကျင့်ကြံယတ္တိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြည့်စုံလာပါတယ်ဆိုတာပေါ့လေမင်းကပြောတော့ပါတယ်တရားတွေများများပွားဖို့မလိုတမျိုးတည်းပဲကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေလှုပ်ဖို့ရပါလိမပြည့်ကွက်မပေါ်ဆမပြည့်ကွက်မလေးဟင်နာသူစေတရားတွေရှောင်ဖို့မပြည့်ကွက်မလေးဟင်နာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာလည်းပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာမပြည့်မကွက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကိုယ်ပိုင်တဲ့ကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာတော့မှအတိုင်းတာထားပြီးတော့ဗောလေတင်းသလောက်ဖြစ်ဖို့ရဗောလေမပြတ်ကွက်မလေးဟင်းဖို့အထူးသဖြင့်အခုလိုစိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးအတိမှတိုးအောင်တရားကြီးအထုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ယူသည်သည်ပြုဖို့စိတ်ဆက်ဆက်ပြုဖို့မယမနာပြုဖို့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြပြထားပြီးတော့ဆွေးဆွေးမြဲမြဲဆောင်ရွက်ဖို့ရမိလျော့ပေါ်စမပြည့်ကွက်မလေးဟင်းပြည့်ကွက်လေးဟင်းမှုမရှိဘဲနဲ့ပေါ့လေမြဲတဲ့တတိတိရှိနေဖို့ဆိုတာပါမိလျော့ပေါ်စမကောင်းတဲ့တရားကိုပြည့်ကွက်လေးဟင်းတာလည်းမကောင်းတာရှောင်ရှားတဲ့အရာတွေရှောင်ရှားဖို့ပြည့်ကွက်လေးဟင်းတာလည်းမကောင်းအန္တရာယ်ဖြစ်ဖို့ဆောင်းဝါးလိုက်နာတဲ့အရာတွေဆောင်းဝါးလိုက်နာဖို့ရအတွက်ပေါ်စပြည့်ကွက်လေးဟင်းလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းမကောင်းရှောင်ရှားတဲ့အရာတွေရှောင်ရှားဖို့ပြည့်ကွက်လေးဟင်းတော့အန္တရာယ်တွေကြုံလာပါဘီအန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံလာပါဆောင်းဝါးလိုက်နာတဲ့အရာတွေဆောင်းဝါးလိုက်နာဖို့ပြည့်ကွက်လေးဟင်းလို့ရှိရင်ရတဲ့အကျိုးတွေမရဘူးပေါ့အပြစ်တွေနဲ့ပြေးသွားမှာပါဒီတော့သူကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတာတော့ချမ်းသာတာတော့ပြည့်စုံတာတော့အောင်မြင်တာတော့နှိမ့်ချိတ်ကြတာကြီးပါပဲဒီတော့အကောင်းကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကောင်းတွေရရှိဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားများများကြီးအကြောင်းတွေဖြည့်ဖို့မလိုပါဘူးဆိုတာပေါ့လေမမိမလျော့မပေါ်မဆမပြည့်ကွက်မလေးမှုခေါ်တဲ့အပမာဒတရားတစ်ခုတည်းသာပွားပါဆိုတာပြောထားတာပဲအမှန်သက်သာပါတယ်ဒီကအမှန်ကောင်းပါတယ်ဒီကတော့ The Venerable Sayadaw has more or less completed his discourses on the Paṇḍitā Sutta, and all that remains is to come to a conclusion. And the Paṇḍitā Sutta says that he or she who is firmly established in one Dhamma, namely apamada, which is vigilance, will develop the mental faculty, certain controlling faculties. And there's no need to develop many things. All one needs to do is to be
firmly established in one single Dhamma, and then the others will automatically be well developed. And in this, one should not be negligent. And one should not, when it comes to avoid duccharitas, namely various forms of misconduct, one should not be negligent, nor should one be negligent with regard to the sensuous pleasures. And sensuous pleasures over which one has no possession. Now, even with regard to sensuous pleasures that one has possession over, one should indulge in these setting or observing a certain limit and not be negligent in this. And then, especially when one develops the mind, when one undertakes the practice of developing the mind, then this certainly should be done in a respectful manner, and also in a meticulous manner, in a continuous, persistent manner, with a strong desire to practice, as well as, or not to set aside one's desire to practice, and also not to set aside one's responsibility for the practice. So, in other words, one should practice without negligence, one should practice without carelessness, without failure. And positively expressed, this means that one should have mindfulness at all times. And if one is negligent in avoiding what should be avoided, then one may end up, or one may encounter dangers, various dangers. And if one is negligent in observing what should be observed, then one will not gain certain benefits. So, all, whether oneself or others, all beings like fulfillment, like prosperity or success, and happiness. And so, therefore, one should not be negligent with regard to the development of mindfulness. And the Buddha said, or the Buddha expressed, that one needs to develop just one Dhamma, and this is Appamada, vigilance, and this is very good. Ayusa luema de pokumya afu kamgung chanda de talone chanda mashi bu lo bo li kamgung chanda ko athin ji ni de pokumya afuတရားထုတ်လို့ပင်မဆင်းရဲမှာယောဂရမှာကြောက်လန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့ကုသိုလ်ကိုတော့အထူးသဖြင့်အခုလိုကိုယ်ဘဝဒီစင်တန်းမြင့်တင်ပေးတဲ့တက်တန်းစားကုသိုလ်မျိုးကိုနေဥချုံနိုင်စွာရှိဖို့ရအတွက်အလုံးအရေးကြီးတဲ့စွမ်းအားတွေဖြည့်ပေးရတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပေါ့လေမလို့ရှိရင်လည်းနေလို့ရပါတယ်သို့သောအောက်သို့အလုပ်ကိုတော့မလုပ်ဖဲတော့မနေနိုင်ပေဘူးလောဘဒေါသမောဟမာန
အစရှိတဲ့ဉာဏ်မှုကိလေသာတွေကအမြဲတမ်းသူတို့ကတိုက်တွန်းနေတော့အဲ့ဒီတိုက်တွန်းခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟတွေအလိုလိုက်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာပေါ့လေလူချင်းမှုလောဘနဲ့အချိန်ကုန်နေတာမကျေနပ်မှုဒေါသနဲ့အချိန်ကုန်နေတာအလကားသာတွေ့ဝေပြီးတော့မောဟနဲ့အချိန်ကုန်နေတာကိုယ်ယူစရာအကြောင်းလေးတွေရှိနေပြီးတော့ကိုယ်ယူဝါကြွားမှုနဲ့အချိန်ကုန်နေတာစသည်ပေါ့လေနော်ခုနလောဘဒေါသမောဟတွေအတိုက်တွန်းခါတော့သူတို့လိုလိုက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေတော့တချို့လည်းပဲရိုးရိုးပြုကြတချို့လည်းပဲထက်တန်ပေါ့လေပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဘဝထားတော့အခုဘဝမှာတော့မှအရှိကကိုရှင်တရားတွေပြည့်ပြီးတော့လူမှုပြီးသားတော့စိတ်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြုပြင်ထားတာမဟုတ်တော့လူလိုစိတ်မထားတတ်တာအမှန်ကိုအခြေခံဆိုင်ပြီးအစင်းစင်သိမြင်မှုမရှိတော့လူသိတွေကင်းမြတ်ပြီးတော့ဗောလေအကုသိုလ်တွေကဖြစ်ပွားပြီးတော့ဗောလေနောက်ဘဝအတွက်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်းနှီးစရာတွေကြီးပါပဲအဲ့ဒါကတော့မလုတ်ဖဲနဲ့မနေနိုင်တော့အောင်ဘို့လို့ရှောင်လို့မလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တွေပေါ့လေဘယ်လိုလုပ်ရှောင်မလဲတာလေအလကားသားဖြစ်နေတာသူတို့ကတော့ညီကွက်တစ်ခုမှာပေါင်းမနေပေါ့လေရှင်းလို့မရနိုင်တော့အောင်တောထားပြီးတော့ပေါင်းနေတယ်လို့ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပဲကိုယ်ဘဝကိလေသာပေါင်းမနေနဲ့တောထားပေါင်းနေကြတာပဲတော့အဲ့ဒါလေးတော်ရင်လေးစရာကောင်းပါတယ်နော်အခုပြည့်စည်တဲ့ဘဝကိုအချိန်မီပြုပြင်ဖို့သတိမရကြတော့ပြုပြင်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲပေါ်ဆာလေးလုပ်ပြီးတော့လေဒီလိုနဲ့ပဲပြီးသွားကြတာလေများတော့ပါတယ်Now, people who are holding wrong views, such as pursuing the sensuous pleasures will lead to happiness, or those who think that meditation is an invitation to suffering, to pains and aches, and so people who think that that it is not necessary to develop wholesomeness, kusala, and those and those who understand that it is important to control the mind or to govern oneself, those people can they without doing any, they can get away with this kind of an attitude. However, so I'll rephrase it. When it comes to wholesomeness, then one can leave it unperformed. That's up to oneself. But when it comes to unwholesomeness, then
one cannot or should not remain inactive. Now, if one indulges in greed, hatred, delusion, lobha, moha, and pride and conceit, mana, and others, then one will spend or waste one's time with these mental states. And one, then based on the pressure that comes from these unwholesome mental states, one may either indulge in ordinary simple acts of unwholesomeness, or even in excessive or extreme forms of or acts of unwholesomeness. So in this way, one's life gets destroyed, and one is not a distinguished human being. One does not possess the attitude of a human being, nor does one possess the knowledge of a human being. And so, without doing anything, the unwholesomeness will develop. If one just follows the natural inclinations, the natural pressure, so to speak, tendencies, then unwholesomeness, akusala, will develop naturally, will arise naturally. And so the consequences for the future, or when one thinks of the consequences for the future, then this is rather uncomfortable. And how to avoid these? These unwholesome mental states and unwholesome actions arise automatically. And they are like the weeds in a field that grow automatically. There's nothing one needs to do there. They'll do their job. They'll automatically grow. There's no shortage of them. And the same thing goes for the mental defilements. They too arise automatically. So many are those who think that it's not necessary to adjust one's life. The first portion early on was not so clear. So with regard to wholesomeness, one may leave wholesome, one may not act on wholesome impulses, one may not perform wholesomeness, and this is fine. But when it comes to unwholesome... The point with regard to wholesomeness is that it does not arise by itself. It arises only when one makes a concerted effort. And so for this, exertion needs to be there, concern, activity needs to be there. So that... Yeah. And so, once again, unwholesome, there's no need to exert oneself for unwholesomeness to arise. Unwholesomeness will arise automatically. Kosala being at the same time, singing a capital. Sinzara, Sinzara to Sinzabuli Pola, the Pola have Yasavia to Shabia. The video Sinzabuli Shabia, Sai Shabda to Abagati Sata Logasam. That's of here. Logama.
ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမှန်နည်းပါပါတယ်တဲ့ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာတွေကောင်းပြီဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာတွေများများရရှိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်မမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနေပါတယ်တဲ့အဲဒီစိတ်ချမ်းသာတွေနဲ့မရည်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းနေပါပဲနေပါတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာခုံမင်းတွေ့တာမေမောတဲ့သဘောအဲ့ဒီအနေထားမျိုးပဲရောက်ပါတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာနှိပ်ပြီးတော့သွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဒါရပါတယ်ကာမဂုဏ်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီမှာယဉ်မှုနေတော့မိမိမှာတပါအခြားသောတပါးဒီပေါ်မှာအိမ်သားတွေပေါ်တော့မှအနိုင်ကျင့်ရတယ်တဲ့လို့ဆိုပါတယ်တော့အဲ့ဒါကတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်အနိုင်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားတယ်ပေါ့လေတော့ညာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားတယ်ဆိုတော့လေဇနီးမောင်နှံရင်းတော့မှတာမိတာဖာရင်းတော့မှဒီလိုပဲကိုယ်အိမ်သားတွေဆိုအနိုင်ကျင့်တာဝင်ကျင်လဲအနိုင်ကျင့်တာပေါ့လေတော့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒီလိုအနိုင်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှားတယ်တဲ့ဒါလို့ဆိုပါတယ်သူကတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေလိုလိုက်ပြီးတော့မှားကြတာကိုမိလျော့ပို့စားပြီးတော့ရှောင်ရှားတဲ့အရာတွေရှောင်ရှားဖို့ရအတွက်ပေါ့လေမိမိရဲ့တာဝန်တရားတွေလစ်ဟင်းကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါကရှောင်ရှားတဲ့အရာတွေရှောင်ရှားဖို့ရအတွက်တာဝန်တရားတွေလစ်ဟင်းတာပေါ့လေမလစ်ဟင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းပါပါလေးတဲ့ပမာဒနဲ့အချိန်ကုန်ကဥယျာဉ်များပြီးတော့အပမာဒနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥယျာဉ်တွေနည်းနည်းလေးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဓမ္မနောက်တစ်ချက်လည်းစိတ်လျှောက်ပါတယ်ကြထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့ဥယျာဉ်တွေများပါတယ်ဖျားတဲ့များကြီးပဲဘုဟုတရာဆိုတာအလွန်လုံးများတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လောကီစိတ်ချမ်းသာတွေရရှိပြီးတော့ဗောလေအဲ့ဒီမှာမေးလျော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့ဗောလေဒီမှာပဲလူလေးအစဉ်တန်မြင့်လေကာမဂုဏ်ချမ်းသာခံစားလို့မောဟလေအဲ့ဒီမှာနေမိုးပြီးတော့ရပါတယ်တော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လူစားတွေကများတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာယဉ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများပါတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်ဒီမှာမေမောပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ဖြုံးပြီးတော့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများတယ်သူတို့အခြေအနေတူကပဲဖြစ်ဖြစ်အများကပဲဖြစ်ဖြစ်ထိခိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မကျေနပ်ဘူးနဲ့ပေါ့လေတုံ့ပြန်တာပေါ့လေဖောက်ပြောက်ပြန်ကျင့်တာပေါ့ဒီမှာကာမဂုဏ်တွေတော့အမျိုးမျိုးပေါ့လေဖောက်ပြန်ကျင့်ရတာအငယ်လေးတွေလည်းမရှောင်ဘူးယောက်ျားချင်းလည်းမရှောင်ဘူးပြီးတော့ကာမပိုင်းလည်းမရှောင်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေလည်းဘာမှမဆောက်တော့ကိုယ်ကဘာလဲဆိုတာတော့မတွေ့စားပဲနဲ့လိရင်လိတယ်လို့ပေါ့လေအဲ့လိုဟာပေါ့အဲ့လိုဟာတွေနဲ့ယဉ်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥယျာဉ်များပါတယ်တဲ့ဆိုပြအောင်လျှောက်တယ်ဒါခုခိကတော့မှတလောက်များနေတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ခိကတော့မှတော်တော်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့ခိဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးနေမှာပေါ့ကမ္ဘာအတိုင်းတာနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်အလွန်ကိုခါရဲကိုများတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲတော့ကဘာကြီးပြည့်တယ်ဆိုတာမိလောင်ရေလွှမ်းပြီးတော့ပြည့်တာမဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေပူတွေလောင်ပြီးတော့ကိလေသာရေရေနေလွှမ်းပြီးတော့ပြည့်နေတာအများကြီးပါပဲတော့ဆယ်မရဘူးပြည့်နေတာဒီမှာတော့ကရစီကောင်းပါ
At the time of the Buddha, there was a powerful, famous king by the name of King Pasenadi of Kosala. And this King Pasenadi, he went to a quiet place, and then the following reflection came up arose in his mind. And certain reflection arose in his mind, and he then approached the Buddha and shared this reflection with the Buddha. And what he said was, few are those people in the world who, when they obtain superior possessions, do not become intoxicated and negligent. And few are those who yield to greed for sensuous, and who are negligent, who yield to greed for sensual pleasures and mistreat other beings. So the beings or most of them are negligent. And when it comes to sensuous pleasures, and they are drowning in these sensual pleasures, and they get intoxicated in them, and they want to mistreat others, and those who do not mistreat are few. Now, why is this? Few are those who are not negligent regarding greed, lobha, regarding dosa, moha, regarding hatred, dosa, and delusion, moha. And few are those who are not negligent regarding their duty of avoiding what should be avoided, and regarding their duty of observing what should be observed. And many are those who are negligent with regard to what should be avoided, and with regard to what should be observed. And the Pali term Pali term used here is bahuttara, meaning many people. Now, once people gain worldly possessions, then they want to spend time with these possessions, or they want to spend time with or indulging in the sensuous pleasures, and so they then get intoxicated in them. Yes, and far more are, or many are those people in the world, when they obtain superior possessions and sensuous pleasures, who become intoxicated and negligent, and who yield to greed for sensual pleasures and mistreat other beings. And when they are dissatisfied with regards to the sensual pleasures, then immediately they retaliate. And so they're quite sensitive. And they do not refrain from the sensuous pleasures. So many are those who are intoxicated, and this is this was the case at the Buddha's time. Now, at our present age, where there's no Buddha, there are even more people who are negligent and intoxicated. The world is burning with the mental defilements, and the world gets
gets disrupted in this way, and it is surely a cause for a sense of urgency to arise. အဲ့ဒီမှာမိုက်ကြံတိနဲ့ပမိတ်ကြံတိဆိုတာစကားနှစ်ခုသုံးထားပါတယ်မိုက်ကြံတိဆိုတာကတော့မာနအရေးမျိုးနဲ့ရစ်တာပေါ့စိတ်ကြီးဝင်တာပေါ့လေမောက်မာတာပေါ့ငါကဘာပဲဆိုတာပေါ့လေငါယဟန်ပဲငါယဟန်ကြီးပဲဆိုတော့ကြီးပဲတရားဝဓမ္မဂရိကကြီးပဲကမ္မထာဆရာကြီးပဲဆိုတော့ငါကကမ္မထာဆရာပဲငါသမရာကြီးပဲငါဝန်ကြီးချုပ်ပဲငါအရာရှိကြီးပဲငါတထေးကြီးပဲစသည်ပေါ့လေငါကဘာဆိုတာပေါ့လေသူ့ရှိတဲ့မာနကြီးစရာလေးထုတ်ပြပြီးတော့ငါကဘာဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါလို့စိတ်ကြီးဝင်တဲ့မောက်မာတဲ့အနေမျိုးနဲ့ရစ်ပုံမျိုးနဲ့ရစ်တာကိုပြောတယ်ပမိတ်ကြတိဆိုတာကတော့ပမာဒပါပဲပမာဒဆိုတာအမြဲတမ်းမာနတွေကိလေသာများကင်းပြီးတော့ပေါ့လေရှောင်ရှားတဲ့ຢာတွေရှောင်ရှားဖို့ပြက်ကွက်တဲ့သဘောဆောင်းပွားလိုက်တဲ့နေရာတွေဆောင်းပွားလိုက်တဲ့ဘုရားအတွက်ပော့ဆပြက်ကွက်တဲ့သဘောကိုပြပါတယ်ဓမ္မအဲ့ဒါဒီမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီပေါ့ရှောင်ရှားတဲ့နေရာတွေရှောင်ရှားဖို့ရပြက်ကွက်တယ်ဆိုရင်စီကနေမဲ့သွားစီကမရှိတော့ဒါပေါ့ချုပ်ချယ်တာသူတို့အမှန်ပင်မဆင်းရဲဆိုပြီးတော့ချုပ်ချယ်မှုကင်းပြီးတော့နေရတာသူတို့ကမြန်နိုးတာပေါ့မလည်းချုပ်ချယ်တယ်ဆိုတာပြုပြင်ပေးတာပါပဲအမှားရောက်ပြုပြင်ပေးတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါပေါ့ဆောင်းပွားလိုက်တဲ့အရာကြီးဆောင်းပွားလိုက်တာဘုရားအတွက်မိလျော့ပောဆပြည့်ကွက်တယ်ဆိုတော့အကျိုးရရှိဖို့ရာအတွက်ပေါ့လေတိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အကျိုးမရဘူးပေါ့ဒီတော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့အချိုးကြပေါ့လေနေဖို့ရပေါ့လေအဲ့ဒါတွေလည်းပြက်ကွက်တဲ့ဆိုစီကံပြတ်တော့ဗျာမတာဖြစ်တာပေါ့အကျိုးကြီးတွေဟာမလိုက်တော့အကျိုးတွေမရတာပေါ့လေသူကဘာတွေရလဲဆိုတော့သူတို့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတွေရတာပေါ့လေသူတို့လူရင်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ဒီကာမဂုဏ်ချမ်းသာနဲ့ပြီးတယ်မဟုတ်ဖ ೇನೆ ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့အချိန်ကုန်သွားမယ်ဆိုကိုယ်ရရှိတတ်တဲ့ဘဝလေးဟာအမှန်နှမျောစရာကောင်းတယ်ဒီကတော့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတဲ့အစာကောင်းမြတ်စွာတားတဲ့ချမ်းသာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိရတာနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းပွင့်ရတာနဲ့ကိုယ်ကမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဘဝဟာတောင်းဖို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးရရှိတဲ့ဘဝအကျိုးရှိစွာနဲ့အသုံးမချတတ်တော့အရှုံးသက်သက်ပဲဖြစ်တော့ပါတော့Now, in this context, there are two words. One is majanti, the other is pamajanti. And as for the first one, it means to be intoxicated in pride and conceit. And in the sense of pride in oneself, I am monastic, I am a Sayadaw, I am a Katika, which means a monastic who gives Dhamma talks, I'm a meditation teacher, Kammatthana-charya, or I'm a minister, I'm a billionaire, and so on. So this centers around this I am conceit. And so one is intoxicated in this. Now as for the second term, pamajanti, this derives from or is related to the word pamada, namely negligence. So one is lacking vigilance, and one is negligent when it comes to avoid what should be avoided. One is negligent in observing what should be observed. And this then is tiring. And also,
there is no more. When one is negligent, then the discipline goes. One no longer adheres to a discipline, and one then is in bondage. And because one is negligent in observing what should be observed, and one does not follow the precise instructions, one will not gain any benefits, and rather, or instead of this, chaos rules. And all one gets instead are just the sensuous pleasures. And one's life will end in this way. One's life will end with these sensuous pleasures, and one doesn't realize that there are still many other more valuable things to one's life. So one's life then lived wrongly has no value, and this means the loss of one's life. လူအများစုရဲ့စိတ်ဆိုတာဟာမပြုတ်ပြင်ပင်ကိုယ်အားဖြင့်တော့မတိမှုတိမာမှုမောဟခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာကောင်းတာတွေမြင်ကြားခြင်းနားခြင်းစားခြင်းထိခြင်းနဲ့စားလောင်တောင်းတတဲ့တဏှာပေါ့လေကောင်းတဲ့ကောင်းတာတွေကိုလည်းပဲစားလောင်တောင်းတတဲ့တဏှာအဲ့ဒါကအရင်ကအနေနဲ့တဏှာမာမာကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒါတွေလွှမ်းမိုးထားတော့စိတ်ဟာသေးသိမ်အိတ်တင်နေဆိုတာအားနေတယ်ပေါ့ပြီးတော့နူလဲနုနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုအခုလိုအပမဒခေါ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ပေါ့လေပြုပြင်ပေးခြင်းအဖြစ်ကြီးထွားလာအောင်ပေါ့လေကြီးမားလာအောင်အားရှိလာအောင်ရင့်ကျက်လာအောင်ပေါ့လေအချိန်မီအရွယ်ကောင်းလို့အစစရအစဉ်ပြေတော့ပေါ့လေလုံးမပြေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်တယ်လို့ပြုပြင်မပြေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးအားရပြီးကျဉ်းလောက်တဲ့အထိပြုပြင်မပြေးသေးဘူးဆိုရင်တော့လူကသာရုပ်အရွယ်ကြီးသွားတာပဲစိတ်ကတော့သေးသိမ်ကြနေခဲ့တယ်နှုတ်နဲ့ကြနေခဲ့တယ်တော့အသက်အစိတ်လောက်ကြီးသွားလို့ရှိရင်စိတ်ဟာအဲ့ဒီဒီမပြုပြရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်စာအတွက်သိသိမ်ကြနေခဲ့တယ်နှုတ်နဲ့ကြနေခဲ့တယ်50အထိမပြုပြရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်50စာရုပ်ကတော့50ရင့်သွားပြီကြီးသွားပြီဒါတော့စိတ်ကအဲ့ဒီ50စာအတွက်သိသိမ်ကြနေခဲ့တယ်နှုတ်နဲ့ကြနေခဲ့တယ်90ကျော်တဲ့အထိအမထုတ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကတော့သိကိုရင့်သွားပြီအဲ့ဒီအထိအခုလိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့မပြုပြရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဟာပို့ပြီးတော့ကိုပေါ့လေသေးသိမ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းပဲနှုတ်နဲ့သွားတယ်တော့ဒီတော့သေးသိမ်တဲ့စိတ်ဟာအားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာအသာစီအများအားရနေတာပဲကိလေသာရဲ့အထောင်ထုအနှိမ့်ဆက်အငြင်းပါအများအားခံနေရတာပဲအသိပညာလည်းပဲမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့မရှိသေးဘူးမလုံလောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကနှူသေးနေတော့လေခုကအားမရှိတော့ကောင်းစိုးလောကဓာတ်နဲ့ကြုံနိုင်ပေါ့လေအများကြီးဆင်းရဲတယ်လှုပ်ရှားတယ်တိတ်ကိုလှုပ်ရှားတယ်သေးလောက်လည်းလှုပ်ရှားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာပဲတော့အဲ့ဒါအရေးစစ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဟာမပြုတ်ပြင်ပင်ကိုယ်အနေနဲ့ဒီတိုင်းထားတော့သဘောမှနေကိုမသိမှုဒီမှမှုအဲ့ဒါတွေကတိတ်ပြီးတော့အရေးမြစ်ကကြီးလာတယ်
ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆာလုံတောင်းတတ်တဲ့တဏှာကလည်းအရင်းမြစ်ကတိတ်ကြီးလာတယ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီအရင်းမြစ်ကြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဟာတေးတိမ်နဲ့နှုနေတယ်တော့Now, for the majority of people, or the majority of the people, do not shape the mind. And so they live with a mind that's in which delusion, moha, which comes in the form of simple not knowing or knowing wrongly, avijja, in which this moha is strong, and also in which thirst, tanha, is strong and serves as a base. So both moha and tanha serve as a base. And the mind is overwhelmed by these two. And a mind that is overwhelmed by delusion and by thirst, by tanha, such a mind will be small and tender. And when one shapes such a mind or reforms such a mind with vigilance, apamada, or to express it differently, with satipatthana, then this mind can become strong, can develop, can become strong, and grow and become mature. Now, if one does not reform the mind, though the body may grow in age, then the mind remains small and tender. Now, the body may be 25 years old in age, and the state of the mind will be in a similar condition. And then, namely, the mind will be small and tender. Now, then, when one is 50 years, when the body is, or when one is 50 years old, then the body will be characterized by this age, and however, the mind remains small and tender, as it was when the body and mind was 25 years old. And then the same thing goes for when one is 75 years old or 98 years old, and then accordingly the body will be characterized by old age, will be mature. However, the mind will be even smaller and tender. So, such a small and tender mind is weak, and such a small and tender mind will always have to suffer the consequences of various kilesa attacks, various attacks by the mental defilements. And this kind of a small and tender mind does not have any resistance power. And when encountering the worldly conditions, the so-called loka dhamma, then there's much suffering and much agitation in the mind. Now, when we analyze the root causes for this situation, then we find that the root causes lie in delusion, moha, namely, or that this delusion is very, very strong, and also we find that thirst or craving, tanha, is also very strong, and as a result of this, the mind is small and tender.
အထိမခံနိုင်လို့ပဲအခုလိုတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ပြုပြင်မခံရသေးတဲ့အဘဝိတစိတ်ဟာလည်းပဲစိတ်ကြိတ်အောင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြီးကတက်ကြွသွားတယ်လောဘတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အောင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းမခံနိုင်တော့ဒေါသတွေဖြစ်သွားတယ်အထိကိမခံဘူးဆိုတော့အဲတော့လောဘဒေါသရဲ့အလွှမ်းမှုအမြဲတည်းခံနေရတာပဲသူကအားနေတာအားမရှိမှမရှိပဲကိုအားကဖြည့်မထားတော့အားမရှိတော့ဒီရဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပဲသေးငယ်နေတော့သေးသိနေတော့ဓမ္မခံနိုင်ဘူးကောင်းဆိုးလောကတာဘုဒ္ဓဆရာရှိလည်းသိဝင်တာတော့ဝင်နေဆရာရှိလို့ရှိရင်ဝင်နေသွားတာပဲဒါနုနေတာပါတိအကင်းလေးတွေနုနေလို့ရှိရင်သူထိလိုက်တဲ့အခါမှာပုတ်လွယ်တယ်ပျက်စီးလွယ်တယ်နွန်းလွယ်တယ်ပေါ့လေအဘဝိတ္တစိတ်ကလည်းပဲအတိညာမဖြစ်သေးလို့မရင်ကျက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပုတ်တွေဝင်ပြီးတော့ပေါ့လေစိတ်အချင်းပေါက်သွားတယ်အများကြီးတနှုံနှုံနဲ့ဖြစ်နေတယ်လောဘတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းတမြုံမြုံနဲ့ဒေါသတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းတနှုံနှုံနဲ့ဆိုတာစိတ်တွေအချင်းပေါက်ပြီးတော့ပေါ့လေကောင်းဆိုးလောကဓာတ်နဲ့ကြုံလိုက်ပေါ့လေထိခိုက်တာပေါ့လေရာဂဒေါသတွေပေါ့လေဖြစ်လွယ်တာချစ်လွယ်တာမုန်းလွယ်တာပေါ့လေဒါနဲ့ပဲချိန်ကုန်တော့တာပဲဒါနဲ့ပဲတဘဝပြီးသွားတာပဲဒီဘဝလည်းပြုပြီးရနောက်ဘဝလည်းပြုပြီးရမပြုပြီးတဲ့ဘဝတွေနဲ့သွားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတိပဋ္ဌာန်ကြီးနဲ့ပြုပြီးမခံရတဲ့စိတ်ဟာအဘဝိတ္တဆိုတာပါလေအာမရှိတဲ့စိတ်မငြင်းချက်တဲ့စိတ်ပဲဘဝတိုင်းစိတ်ကအာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတံအများအားခံနေရတာပဲအတိညာမဖြစ်တော့အစွဲတွေမကင်းသေးဘူးဆိုရင်နုနေတော့တွန်းလာအားခုကအားမကောင်းတော့ကောင်းဆိုးလောကဓာတ်နဲ့ကြုံလိုက်ပေါ့လေရှစ်လွယ်မုန်းလွယ်ဆိုတာပေါ့လေစိတ်ဓာတ်တွေလည်းကြလွယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းဖြစ်တာ A small and tender fruit plant or a tree will not tolerate touch. And likewise for the mind, for a small and tender mind, when it encounters some joyous object or some pleasing object, then immediately the mind will be all excited. And when encountering some displeasing object, then immediately the mind will be overcome by sadness. So this shows that the mind has no strength. It cannot withstand, it cannot endure the various circumstances. And when encountering some undesirable object, then easily sadness arises. Now, when one touches a young plant, a sapling, then this sapling may easily or will rot. And likewise for the small and tender mind. So when it gets touched in an unwanted way, then it easily withers. And withers or rots. And so in such a small and tender mind, lust, raga, and ill will, dosa, easily arise. And
this happens again and again, and with this one ends one's life. So it's the same. One will spend one's present life like this, then next, and in the next existence, it's going to be again the same thing. So such an undeveloped mind is known in the Pali language as abhavati citta. And as long as no knowledge arises, will this mind be small and tender. And it has, such a mind has no resistance power, no repelling power. And easily it hates, easily it gets sad and depressed. Sita Jishwe Ajan Daya Sita Yinjayiru Nepataviro Damoza Kore Arada Boli Komba Chuteviro Namuni Javare Sipai Saya Namude P. Saini Ravani Sipai Saya Namude P. Saini Rav Bari Pini the Sara Sita Puju Tuta Mashibu Siko Aria Leve Nanny the Egypt who are Mashibu Machido Lord of the Mori at Long Mira Kania Kilita Luna Yipinida Diana Lamata Adia Lemon Pieto Sika Mi Jedo Gonso Lograne Jonay Jonay Wally Kuka are Mashiro, Link Hania Kilita Yoga, the Ipino. The Harada Chudero, Sipai Sayaga, Namute, be cited as well. The Dubiga be a quarter. Sipai Ahara Chudero, Ludiha, Sitiga, Pay Miraboli. Se yoga de yare, Lord of the Mohagiri that a poor PZ. The thing I'm here, me jet or Lord and Danny, can I even see Urma? See, basically, yoga, so be decided. The yoga be a quarter. The Gogo, Pubium and Hara, the Lamisi, the Mari Lamisi, the Dibinia Lamisi, so. Lumasano era Amanusa Bayakor, Lumasana be Beji Tomio Kabama Saini Vare Go Jamaleva Eddie Beji Tomio Saini Varema Josia Beva the Rado Eddie Beji Tomio Lufo Suragaro Mimi say my Ara Chodema Dilushi Arab Shibu. Say Aharari Voli, say Ozari, Damozari Voli, Eradi Pibiama. A Damozari Aro Kona Diarivo. The Goli Abamada Kore, the different dialect of Jubiro. The Pibi Ato Lavi Solushi, Uriabia Yamelo Saviro. Thing it say a G2 Tata Diari one Oza Kona. Uriari like Kongla, Arada Uriasa. The Didia le Swemia, the Radota Lushamushi, the city like Nidela. A dinia le Diwadi as Savoli. How the Pionga to Piri, and I was a corner, say I Pira. The need I Adol Dido Jolly Yala. Kilitari Pima go away Yonara. Kilitari Cosi Yaula, Auduri Pila was a Jowla. They saw I live a Pila. They saw I Pila. Kilita Yonjabi, Auduri Yonjabi solution. Shauna, Shauna Bukona, Shauna Luella. Shauna Bovidogo. Say by say, I had a Oza Dadia level, the Mozaria level,
စိတ်စဉ်မှာဝင်လေလေပို့ပြီးတော့အားရှိလေလေအဲ့ဒီကကြောင့်လို့ရှိရင်စိတ်ဟာတေးတိမ်တေးငယ်ရနေပြီးတော့ကြီးလာတယ်ထွားလာတယ်တန်မာလာတယ်များလာတယ်ကြီးကျယ်တဲ့စိတ်တွေရတယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်တော့ရင့်ကျက်လာတယ်ရင့်ကျက်လာတော့ခန္ဓာရှိလာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာဟာရချိုးတက်မှုပေါ့လေဒုဗ္ဗကဘေးဆိုးကြီးကနေတဖြည်းဖြည်းလွတ်လာတယ်ဒုဗ္ဗကဘေးဆိုးကြီးကလွတ်လာတော့ခုနစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးလွတ်တော့လွတ်လာအထုတော့လွတ်လာတယ်အနည်းဆုံးတော်ပြောင်းအထုပြီဆိုလို့ရှိရင်အပယ်နဲ့စတဲ့ကိလေသာယောဂဘေးဆိုးကြီးကိုခါတဲ့အမြင့်အပြတ်ရှင်းနိုင်တဲ့အရှင်တွေရောက်လာမှာပဲအဲ့ဒီကကြောင့်လို့ရှိရင်အမနုဿဆိုတာပေါ့လေအမနုဿဘယဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲလူမဆန်တဲ့သဘောနေလူဆန်းလာတယ်လူလိုစိတ်ထားတတ်လာတယ်လူသိတွေဝင်လာတယ်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့လေကြောက်ဖွယ်ရာဘေးဆိုးကြီးသုံးမျိုးကလောပြီးတော့ပေါ့လေစိတ်အာဟာရတွေပြည့်တင်းပြီးတော့ပေါ့လေစိတ်တစ်တွေရုပ်တစ်တွေပေါ့လေအမှန်တော့ဝါဖြိုးတဲ့ရုပ်တစ်တွေပေါ့စိတ်တစ်တွေဖြစ်လာစိတ်တစ်တွေဖြစ်လာတာပဲအမှန်တော့ကြည်လေးနဲ့စိတ်တစ်တွေရုပ်တစ်တွေဖြစ်လာတယ်အမှန်တော့ကိုစီးပြင်းတဲ့ကျမ်းမာတန်စွမ်းနဲ့ပေါ့လေစိတ်တစ်တွေရုပ်တစ်တွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါအရင်စစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုတတ်ပါစွမ်းအားကိုအရင်တည်ပြီးတော့မသိတော်တဲ့ဒုစိတ်တရားတွေကိုရှောင်နေသမျှရှောင်လို့ပိဒုက္ခတွေကလွဲသွားတာတင့်တော်တဲ့စေဝတ္တဆာနဲ့တူတဲ့ဝဇ္ဇာတအပြည့်ရှိတယ်အပမဒအရင်တည်ပြီးတော့ပေါ့လေဝဇ္ဇာတဒီမိမိစိတ်အစဉ်မှာရအောင်ပြုလို့ထူးထူးခြားခြားဒီလိုပြောင်းလဲပြီးတော့လာတာဆိုတာပေါ့လေသိထင်ရှားပါတယ်Now, people's views on the maturity or bringing the mind to maturity is like or I don't know how to put this. When it comes to views, their views regarding the maturity of the mind, it's like a famine, and as a result of this, the mind has no strength and also no culture, and people are overwhelmed by the mental defilements, and there's no knowledge. And when encountering the mental defilements, then they give in to them. Now, people who lack mental mental nutrition for the mind, they will easily be stressed, and they may end up with mental disorders. And so this is known as roga, the danger of an illness. And earlier on, the dryness or the famine is known as dubika. Now, and then living without controlling one's own physical, verbal, and mental behavior. So, in other words, living without morality, sila, and without concentration and wisdom, panya, one
is afflicted by another danger, which is known as amanusa bhaya, namely the danger of being like a non-human. And so one gets exposed to, or when one is afflicted by these three dangers. Now, once one knows that one is deficient in mental nutrition or nutrition for the mind, then one has to provide the mind with the necessary nutrition in the form of Dhammoja, Dhamma nutrition. And by firmly holding vigilance, apamada or satipatthana, and practicing, then at the insight knowledge of the fast arising passing way of formations, udayabhaya jnana, one's effort viriya becomes good, and it becomes arada viriya, strenuous effort, and one's mindfulness sati becomes consistent, and the mind becomes calm and concentrated. And in terms of knowledge, one sees how the old gives rise to the new, and this happens very quickly. And so one gains the benefits. And one is ashamed and disgusted with the mental defilements. One is also afraid of them. And not only this, but also one is ashamed and disgusted and afraid of unwholesomeness, akusala, and one tries to avoid unwholesomeness as much as possible. And with this, by avoiding the mental defilements, by avoiding unwholesomeness, Dhammoja, the nutrition for the mind, enters the mind. And with this, the mind becomes, or the mind changes from a small and tender state to a strong and big and mature state where it possesses a lot of resistance power. And with the attainment of the path of stream entry, one is no longer shaken by wrongful views. And so with this, one then no longer, with this one will be free from the danger known as amanusa bhaya, of being like a non-human. And so, as the mind is full of new, or at that point, much new mentality arises and much new materiality arises. And this new mentality and materiality is strong and healthy. Now, when we analyze the causes for this, then we find that it lies in avoiding unwholesomeness. And so in avoiding unwholesomeness, the Dhammoja nutriment for the mind arises, and this becomes quite evident or quite conspicuous. Lekhana Tongwa, Chia Tongwa, Sense Tini Viro. Now so Nida Neva, Goria Mina Punya, Memo Puviro, was here Lunga to the fit, and there's a best here Lunga the Uti Chia. Whether Nanya Yabu Uti Viro, Yogi Pi Kayu Resurega,
Vipassana Gabba Theravada. Vipassana Gabba Sura. Yorushina Vipassana Go de Lusua. Deliver your power. Tadmi Lugene Migiha. Ami Wamha body. Tandi Tenis in my body. Kukanaria Diriva. Kukana Tijazia Savido. Miki Sadamia Asaha Go Diet Go Dwindle, sing me the one that is over. Erikama Kalia Goma Haraja Yumia Tute Puntuala Vare. Naya Mimically Jama Yego Lola and Miki Nightmare Go Shizia Savi the body. Go ne Matin Dori, Saharam Yago, a two sham shavare. Timia de Sa Sewago, Yuebido, a chema, Miwayavare. Miki Sadamia Sazane, a me wondering how the teen did a go Dariha. Go Dangima, Yamia Dara Shiavare. Misadamia Sazaha. Chejuga send me a video about the coma say when there is over at them. Naluave Yogi Alewatana, the Atu de Solution, Savido go you are. Go Savido Terracona. You go Shivi Solution, Tange, go South of the low South of the by them I see Tangeli. Mimi said, Sasa, they sing went down your glory. Say Sema Leve Kona say by Saya or Zadati Voli, Piatnadwa, Pawana say Sema Dhamma Ashila. We came as a Luciano, Jamayu, totally knowledge at Bogoriha. Go Shisa Sabido Mimiko Shawni Atayavare. Shawni Yujare Daimele. Tani Shizing as Savido Migiha Ashi Sasarigo, Timia de Sasarigo, Yu Chevido, Long Savare, Madere Sari Shao, Janyan Tanda Twala Lushahu, 3 Pure. Yogi Lady Diamond, Madera, Shaman Yashavare, Dera, Yujari Kamrasia, Yujari de Luare. Taida Guisa Lusari, Janyan Luluciano. Kuna Milia Jada Luluci, go Biajan in the body. Pioneta, Pioneta, Hoji, Digi, Guisa, Sadi Luluci. Who was the Naku, Kanana Biajara? Who was the Naku, Biajara, they saw it. Even a reviewer. Machava Jaleve. Go was out and Babido Pia, the low, Kamatansha, Timpia, the Gori. Mimi Ato Pony, that it even Kamatansha, Tinluma. Ninjaya, whatever. Esa Sadi, Valley, Tamil Leve, Mama Kangashibu. Nike Korean Yoga, Kilo, Niwadana Yoga, Ukilida Yoga, Killing Yakiyaman and Yamabidani. Pila de Ubadana Yaleve, Tana Shinshiri Pila. No Ubadana Hinja Viro Tanzwane, Dali Muelo, told to be Tamare, Adinia Nivali, City Abi Viro, Janyama Dali Muela the Valley. Yimare Dali Muela the Valley. Tamare Pinyari Valley. Yinje de Pinyari Valley, the Bare Pala. Every lower Jangamamale, Lupiata, Shiva. Oh, yeah, a pure one little good or top you are done. No.
Now, based on the text, Vipassana meditators will, in the course of the practice, discern mind and matter. They will discern cause and effect, and they will comprehend the three universal characteristics, and finally they will reach path into fruition knowledge. Now, in this meditation practice, they have to, they should set a goal, and they should set a goal that consists of attaining, at least path into fruition. And so this Vipassana is, or a particular term is used in the text, namely Vipassana Gabba. So this translates as being pregnant with Vipassana. Now, just like a mother who's pregnant and whose fetus in the womb is tiny, well, the mother has to eat and eat food, and for herself as well as for the fetus, and the nutrition then will sink in to the womb and will penetrate or pervade or will reach the fetus. And every mother wants to be healthy, and therefore it is especially important for a mother to avoid unsuitable food. And so a pregnant woman should take only suitable food, and then through the umbilical cord, this nutrition will be passed on to the fetus. Now, a meditator who is on retreat can be said to be pregnant with the Vipassana practice. And so a meditator has to, just like a pregnant woman, has to protect his or her practice. And the mental nutrition has to enter the mind, and then only, or the mind has to be provided with mental nutrition, and only then will the mind have strength. And so meditators should be in this sense, should be like a mother. And then also, again, like a pregnant woman who sees the doctor, and the doctor recommends to take certain food to avoid other unsuitable food. So accordingly, a pregnant woman will select suitable food and eat this suitable food. And she will also pay much attention to avoid any form of rough movements or activities. Otherwise, this may then lead to a miscarriage. And so the same thing applies to the meditators who are pregnant with the Vipassana practice. They too have to select suitable food and take this for the mind. Also, they should avoid any kind of rough activities, such as quickly, in a rush, getting up suddenly, getting up, looking here and there, and so on. So, just like a pregnant woman or mother has to frequently consult or see
see a physician, so too a meditator has to frequently see a meditation teacher in the form of the interviews. And when the mind is free from the mental defilements, the kilesas, then the Vipassana insight knowledges will arise in a clean and will arise in a clear manner, clear and clean and clean manner, and thus the mind becomes strong. And so in this way, the mind becomes strong and mature. And this illustration of of being pregnant with Vipassana Gabha, is mentioned in the text. Previously, the Venerable Sayadaw was unwilling to speak about this. However, today he felt he had to do it. Apamara dia yin di vi ro tiriya bi phit dai ma shi thiti pyu saw phut sin tha so de dai paw li. Aku lo apamara ne paw den ayong li paw se shu mat twa lo shi yin sight ti ha tani ni nyi ji li kin bi do tant sin la de a ti nyan li de phit la de sin sin. Uriya bi nyan me law yauk de kha so yin to ko thu cha cha ko be Tata Sayadaw Tiyariha Swari Piela Balak Hora Ariga Jalushi Matolo Machaucha Mimian Kangane the Bordia Saravali Take Pida Lara Sanjime Yanu Diaru Mimi Gorain Leve Bala Amia de Diagorain Leve Matolo Kangere Dune Shime Diari will leve Kanye Vido Sanjime Yanurego Nine Chief Home Pitate Download to Bala Swanyi look cover Eddie Bala ha a beginner by my bar, beginning of bar so you are Chimon in the law, a bidia gave me solution. Tennder who called it Sobana Saravali. Begin or Tennder at Labari. The Tennder Labari, say by Sayadaw, said the lady to recharge the kind of filler. Say this la, they gonna say la, you did la. Make them about when it's loud, giving a newer, when I go. Dilemma, you so cheatanary, but it's a movie like be giving a la ladro, sort. Tatari Kaimala, the Kajaro Madaramu, my young Jimu called it sick by body. It was a movie like that. Uriaria Mala, the Kajaro, a piego. A being say su wally, Macone, a cheetah go to a cheap home later. The Didia Kauna de Kajara Pamarago, Milio Posamo. The Shamsatina Yadi Shamsabuya, Posa, Piquete Pamara. Sawalina Dine Yadi, Sawalina Buya, Milio Posa, Piquete the whole, and cheap home later. The body Agala de Kajaro, the body Bala Pila de Kajaro, Sanyin Besra Sega Shukwe, I want to do this Roshi, Yagana looks at the city, Dogan looks at the city. Legara City, Twilly will be a shame show need a municity. Odessa Sanyin Yandugo Valley, cheap home later. The Pinyadi Twitter Pila de Kajaro Sanjime Yandu Valley,
Matihu Timahu always Savali. Chimum Yetabe. Edema Tujaragaro, Hidi Otaba Koreswadi Wenlaro. Pimabjoma Sitamari. To the Makli Lutama, Makli Lubida, Klida, Wenla Maadauma. Emanago, you be the chop with a la. Etherauti of Sella. Amadi Piabidavoli. She's only Zodi, the body, I think your name of Simavoli. She's only Zodi. Pilam, how we shed out of Pogru Sailor, Pogru Sailor, Pogiro, Amadi and Yella. Take on Adam. Go. Things go log out, go volley. Take nine, they are the Agonada. He wrote about the Agonada of Chusimuri, the Yala. Go go 11 $20. They are going out $20. The other day, we don't need to hear China need a better. Mania Biodrobo. She lala Bawati Kavati body. Yawia Dwala Tiala body, a low TV. Biona Puria, I mean, Miyamara. They're going to sort of bring up Biogere. Tilita Yani Wally. Atazi Yadwari, Bila. Tinya Pira Yinjadwaro. Logan and Danny will have a cane Sheila. Aria Nebira. The metaphor of Yadwabi solution, Bobiro cane Sheila. Joanne Avni Bomaleve. Bemyadware Sika. They will sit here. When does your net will ever deliver? They don't let that sit here. Bemyavare. Todo Yahana Laudom in Mowali. Loda Lushaw, Dodo, Yea, Lemon. So, later on it will have a woman allow. Deal with your money that one. Did a council look on a June Camuma? Can I use a Sheila? Go Rema Luade, or that he went off his Lucia. Twitter Lepanunga Gauniro Yoga Pima Chini would do at Mamula. She now, dear. Otherwise, she had the Phoebe Agola, Yijela. To Yoriga, Nelly Emily, Nazi Johnson Pipimelo. Nelly a bully Milelushi and Leve. The Miri Poppy and Wamimelo, Adiboko Yara. Jama Icon Boko Yara, Mopio. Tankan in Lade. You by say I got now. Tankan see the sequence and the Peter is the regime. Gona net we leve, Kuka, she need. They Mopio now. Era Luloga Mazalashi, Ludai, Luade, Yechema. Logan and Jonekama, Mapshone, Tati, they load. Era Dribitavona Diaga, Amaganche, Ye and Bivare. They did each other Atogi, Era Yala for education. When one takes Anapana as a basis, as a foundation, and one practices according to the maxim of guard the mind with vigilant mindfulness at every moment of arising, and one observes all the arising, presently arising objects, then with this the mind becomes pure. And at the knowledge of the fast arising of and passing away of formations, Udayabhyāñana, one's faith and the other controlling faculties become strengths, or become what is known as bala. And so they are no longer
shaken. There is no, or shaken by the opposite states. There's no wavering. And also the mental states that arise together with the controlling faculties or the strengths, these two will no longer waver. They will not be shaken. And these strengths, beginning with faith and confidence and effort, they will pulverize and destroy the opposing Dhammas. And for these reasons, they are these factors, these 5 factors, are known as bala, as strengths, and they are free from any flaws. And when they arise, then beautiful mental states arise in the mind. And this is very good. And so without using any external makeup, they make for these beautiful mental states, make for one's beauty. Then when faith and confidence, saddha, becomes firm, then this faith will pulverize and destroy the opposing state of indecision. When effort, viriya, becomes strong, then it will pulverize the opposing state of indolence, of laziness. And when mindfulness becomes continuous and strong, then it will pulverize and destroy its opposing state, which comes in the form of negligence, pamada, and namely negligence to avoid, or in avoiding what should be avoided, and being negligent in observing what should be observed. And when concentration samadhi becomes good, then this will pulverize and destroy the opposing mental states that come in the form of restlessness and worry or remorse, uddhacca and kukucca. And without concentration, of course, these two, uddhacca and kukucca, would arise. And again, when knowledge becomes strong, then it will pulverize and destroy its the opposing state of delusion. Now, furthermore, there will be one will be ashamed of this and disgusted with and afraid of missing to label and observe certain objects. And thus one will pay more attention, one will make more effort in one's practice, and one will pay more attention. So when this hiri and ottappa becomes strong, namely moral shame and moral fear of wrongdoing, then one becomes bright and brilliant, and one feels as if one's life gets revitalized, or it feels like a revival of one's life, and this change may occur in a very fast manner, and easily one will then gain the upper hand over the mental defilements, the kilesas. And with the attainment of path and fruition knowledge, the mind will gain even more resilience power, or resistance power. And on top of this, the mind becomes balanced, although balanced, equanimous, equipoise will be there,
And of course, it's not the equipoise or the balance of an arahant. Yet, even though certain states, unwholesome states, they might arise, yet as easily as they arise, that easily they also disappear. And so, when Dhammoja, namely the Dhamma nutrition, arises in the mind, then with this our blood circulation becomes good, and this will help to overcome or prevent physical diseases. Now, though under certain circumstances other people might catch a cold or end up with a cough, yet those who practice and who are providing the mind with Dhammoja, their health will be good and strong, and they can withstand. They can withstand catching a cold or getting a cough. And so in other words, people who have Dhammoja for the mind can endure difficult circumstances, and there will be much resistance, or they will have much resistance power. So if practice properly, and you will surely gain these qualities or these benefits. တဏှာကိုပြီးတော့ပြီလက်ဖန်ချမ်းအဆုံးတတ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေရည်ကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဟောတော့ဒီနေ့ဒါပဲတွေ့ကြအောင်စို့ So the hour and a half is up, and tomorrow the Venerable Sayadaw will then finish off those points that have not been dealt with as yet. Sadhu, sadhu, sadhu.